So today our objective is to study the Kashaf's law. So as we do always, we'll read the specification first. What are the learning objective we have to cover for our syllabus, for our preparation? Let's read. Number one, recall Kashaf's first law and understand that it is a consequence of conservation of charge. Very important. The word is consequence. Mathay rakhte hobe. Consequence of conservation of charge is the first law of Kashaf's. Second, recall Kashaf's second law and understand that it is a consequence of conservation of energy. Derive using Kashaf's law a formula for the combined resistance of two or more resistors in series. Use the formula for the combined resistance of two or more resistors in series. Derive using Kashaf's law a formula for the combined resistance of two or more resistors in parallel. Use the formula for the combined resistance of two or more resistors in parallel. Use Kashaf's law to solve simple circuit problems. So very easy and short syllabus regarding Kashaf's law. We can make it very complicated, but the glad tidings for you is that in exam there will be no difficult circuits. আমাদের ক্ষেত্রে যতটুকু primary level আমরা discuss করতে পারি regarding Kashaf's law, we will discuss inshallah, and hopefully you will enjoy as you do, I hope. So let's start with the book. Here we see chapter 10, Kashaf's law. Learning objective আমরা already পড়ে ফেলছি। সার্কিট ডিজাইন এখানে তারা বেশ কিছু কথা বলছে, কিছু ডায়াগ্রাম আমাদেরকে দেখিয়েছে যে ইন রিয়ালিটি আমরা যে সার্কিটটা সলভ করব আমরা এই চ্যাপ্টার গুলোতে, এই সার্কিট গুলো অ্যাকচুয়ালি এরকম কমপ্লেক্স না। এখানে আমরা অনেক ওয়্যার কানেকশন অথবা অনেক ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি, যেখানে অনেক ধরনের রেজিস্টর, অনেক আইসি, অনেক চিপ, and then we have let's say capacitors, diodes, and many things that we sometimes don't know, even you guys don't know even. So যেহেতু এটা আমাদের স্পেসিফিকেশনের বাইরে, বাট এটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে একটা কমপ্লেক্স ইলেকট্রনিক সার্কিটটা আসলে দেখতে কেমন হয়, যেটা আমাদের সাধারণত হার্ড ড্রাইভ গুলোতে বা মাদার বোর্ড গুলোতে আমরা যখন দেখি তখন আমরা বুঝতে পারি, বা আমাদের ইভেন ফোনের চিপসেটে যে ডিজাইনটা থাকে এটা। বাট এই কমপ্লেক্স সার্কিটটা সলভ করার আগে we have to know the basis behind it, right? বেসিক যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা ফিউচারে কখনো এই কমপ্লেক্সটাতে টাচই করতে পারবো না। সো আমাদের অবজেক্টিভটা কমপ্লেক্স সার্কিটটাতে এ লেভেলে টাচ করা না, বরং কিছু কমপ্লেক্স সার্কিট যেটা আমরা ইনশাআল্লাহ যদি আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেকট্রনিক্সে যাই, ইসিই, তখন আমরা এই ধরনের কিছু কমপ্লেক্স সার্কিট বা ট্রিপলিতে যদি যাই কিছু কমপ্লেক্স সার্কিট আমরা ডিজাইন করা শিখবো। তাও এত কমপ্লেক্স না যেটা আমরা ডায়াগ্রামে দেখতে পাচ্ছি। সো ইউ সি ইট ইজ ফার অ্যাডভান্স দেন আওয়ার সিলেবাস, রাইট? সো নো ওয়ারি, don't be fearful about the circuit যে আমাদের মনে এরকম সার্কিট সলভ করতে হবে। No, we don't have to, right? So Kashaf's first law দিয়ে আমরা ইন জেনারেল একটা আইডিয়া পাচ্ছি যে একজন ভদ্রলোক, নাম মেবি কাশফ, সে একটা ল আবিষ্কার করছে, তার আরো ল আছে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ল, রাইট? সো ফার্স্ট লটা কি? The sum of the currents entering any point in a circuit is equal to the sum of the currents leaving that same point. খেয়াল করি, যে কোনো একটা পয়েন্ট আমরা পিক করি, লেটস সে আমরা যদি ফিগার 10.3 খেয়াল করি, 10.3 তে এই পয়েন্টটাতে কারেন্ট P এর দিকে আসতেছে, is I1, right? Is coming towards P, isn't it? Response. And from P the current going out is I2, right or wrong? Yes sir. সবাই রেসপন্স করো, যারা আনমিউট করতে মনে করবার সময় লাগছে, at least shake your head, I will understand that you are responding, you are getting. Next, for the Q, you see the current entering Q is I1, right or wrong? Yes. And current leaving Q is I2 and I3, right or wrong? Yes. Yes sir. So, which means, you see, if I want to write an equation regarding this, I1 will be equals to I2. Why? Because তারা বলছে, খেয়াল করো কাশফ কি বলেছে, sum of the currents entering any point. So যেহেতু এখানে একটাই কারেন্ট আছে, তাহলে আমরা বলবো একটাই পয়েন্ট entering any point P in a circuit is equal to the sum of the currents leaving that same point.
তাহলে P কে লিভ করছে কতগুলো কারেন্ট? অনলি একটাই কারেন্ট। So I1 will be equal to I2 since no current is going anywhere, right or wrong? Clear? Okay. Then for the Q, we can write I1 equals to I2 plus I3. Why? Because there is only one current entering the Q, which is I1, and two of the current leaving the Q, which is I2 plus I3. For that reason, you see, they wrote the equation I1 equals to I2 plus I3. Are we clear? Yes, sir. তো কারেন্টকে আমরা এবার ইকুয়াল করে ফেললাম, বাট এবার একটু আমাদেরকে নিতে হবে, মাথায় নিতে হবে, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্পেসিফিকেশন পয়েন্ট। আমরা যদি যে স্পেসিফিকেশন পয়েন্ট আমরা টাচ করতে, সেটা যদি আমি একটু খেয়াল করাই তোমাদেরকে, recall Kashaf's first law. This is the first law. Sum of current entering a point is equals to sum of current leaving a point. This is the first law, and understand that it is a consequence of conservation of charge. It is a consequence of conservation of charge. Okay, right? So conservation of charge, আমরা বললাম it is sum of current entering a point equals to sum of current leaving a point. এটার সাথে consequence of charge এর কি সম্পর্ক হতে পারে? নাবিলা বলো তো। নাবিলা কি জানি বলতেছে, পাশে কে জানি আসছে, ক্লাস হচ্ছে। Yes, sir. নাবিলা বলো তো যে regarding the consequence of charge, যে পয়েন্টটা তারা এখানে ইন্ট্রোডিউস করতে চাচ্ছে, we study sum of current entering a point equals to sum of current leaving a point. But here they are saying that recall Kashaf's first law, which is this, and understand that it is a consequence of conservation of charge. How does this make sense to you? How it links with the conservation of conservation of charge? ওকে একটু দেখাও তো, ওকে একটু জিজ্ঞেস করিও পারে নাকি। ওকে তোমার ছোট বোন? No. Okay, fine. Okay, fine. So you tell me, fine, let her be there, no problem. So consequence of charge, how does it link with the Kashaf's first law? Similar to conservation of energy, like charge cannot be created nor destroyed. Similar to like energy cannot be created or destroyed. Okay, fine. So yes, you were correct. Energy ke amra ei point antasi na, energy ke will keep energy in the second law. Amra first law te we take conservation of charge. We are saying charge cannot be created or destroyed, right? Charge actually can be created, it can be destroyed, right? Right, we know. Anyway, so conservation of charge bolte amra bujhacchi je total amount of charge entering a point equals to total amount of charge leaving a point. But why this is the consequence of the conservation of charge? If there is no flow of charge, there will be current, right? No, sir, you are wrong, sir. If there is no flow of charge, there will be no current, right? Why? Because current is nothing but the consequence of the charge. There is some I would like to say that effects, you can say. If there is no flow of charge, there will be no such effect that we will observe that there is a current, right? So definitely it's an effect due to the flow of charge. Then let's come back to the point. The total amount of charge coming towards P in each second is actually the same number of charge passing P and generating I2 current in the same time, right? Because we know 1 coulomb of charge required 6 million charge in each second, right? Right or wrong? So if that number of charge passes through a conductor, a point in each second, then we can say the 1 amps current is passing, right? তাহলে 1 coulomb of charge এক সেকেন্ডে পাস করলে যদি 1 amp current we get, then definitely it is the consequence of the charge that we are getting the current. This is one. Secondly, why it is the consequence of the conservation of charge? Because if the charge is not conserved, then current would be different. Are you getting that point? Have you got the point, Sami, Nabila, Urabbas? I say that if
charge is lost to the circuit, that the amount of charge coming to point P, let's say it is 1 million, or let's say it's 1 trillion. 1 trillion charge is coming towards P, but when it's leaving P, it is not 1 trillion, it is a little less. Then we will say that the amount of current coming towards P and the amount of current leaving P are not same, right? But here, Yes, sir. you know that no charge can escape, right? So since they can't escape, we have to admire this, we have to acknowledge this. This is definitely the amount of charge coming to P is equals to amount of the charge, amount of charge leaving P, right? Thereby, it is actually the consequence of charge conservation. যেখান থেকে আমরা বলতেছি the amount of current passing towards P, amount of current leaving P. So current, actually, the law is actually not the consequence of the charge conservation. Rather, it is actually the current that is conserved. And since this is the law, thereby, this is actually first law of Kashaf's, that actually the representation of the consequence of the conservation of charge. So are we clear so far? Sami? Yes. Absolutely clear? Nabila, clear, Baba? Yes, sir. Okay, so let's read this paragraph. Purota amra porbo na, we don't need. Let's read. Kashaf's first law is an expression of conservation of charge. The idea is that the total amount of charge entering a point must exit the point. Right? Charge to ar hara jabe na hotat kore. There will be the same amount of charge, right? To put it another way, if a billion electron enters a point in a circuit in a time interval of 1 second, then 1 billion of electron must exit this point in 1 second. The law can be tested by connecting ammeters at different points in a circuit where the current divides. অর্থাৎ আমরা যদি লেফট সাইডে একটা অ্যামিটারকে কানেক্ট করতাম এখানে, right side I2 measure করার জন্য if we connect another ammeter, then that two ammeter reading should have been the same. If we connect one ammeter here in measuring I2, if we connect two more ammeter in for I1, if we connect two more ammeter for I2 and I3, then reading in the first ammeter should be equal to the sum of I2 and I3. Right? It is nothing special. You should recall that an ammeter must be connected in series so the current to be measured passes through it. So আমরা last দিন বলেছিলাম একটা ছোট করে, why ammeter has to connect in series, because it has very low resistance, and if we connect it in parallel, then current টা এই ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে পাস না করে ammeter দিয়ে পাস করবে, বা যে সার্কিটের বা যে অ্যাপ্লায়েন্সের থ্রুতে এটার কারেন্টটা পাস করার কথা ছিল, ওই কারেন্টটা অ্যাপ্লায়েন্সের থ্রুতে না গিয়ে অ্যামিটারের থ্রুতে যাবে, and the reading would have been a little different. That's why we have to connect the ammeter in series, right? We know, and we connect in a voltmeter in parallel. এটা আমাদের আসছে, সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব। তার আগে আমরা ছোট ছোট দুটো কোশ্চেন এখানে আছে, একটু সলভ করে দেখি। Use Kashaf's first law to deduce the voltage of the current I in figure 10.a. এটা আমাকে বলবা, এটার অ্যানসার সামি। সামি বলো তো, what is the value of I here? Sir, 4.5 amperes. 4.5 amps. আমরা চেক করে দেখি সামির অ্যানসারটা ঠিক কিনা। সামি বলতেছে, স্যার, total amount of current entering a node which is 3 plus I is equals to 7.5. So I equals to 7.5 minus 3, which is equals to 4.5. So Sami is correct. Congratulations. Next, number 2. This will be answered by Nabila. Nabila, in figure 10.5, this figure, calculate the current in the wire X. State the direction of this current towards P or away from P. এবার একটু ট্রিকি বলছে তারা এবার এটাকে এক স্টেপ ফরওয়ার্ডে নিয়ে আসছে। নিয়ে এসে বলতেছে যেখানে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট এন্টারিং হচ্ছে দুটো, এবং একটা পেয়েছি আমরা এখানে that is going away from P. How about the wire X? To make it balance, to obey the Kashaf's first law, what should be the amount of current and which way it should go? Will it go towards P or it will go away from P? Nabila. It's 1.5 amperes towards P. 1.5 amps towards P. আমরা চেক করে দেখি নাবিলা ঠিক বলছে কিনা।
So far, the total amount of current entering P is 3 plus 2.5, which is 5.5. On the other hand, the current leaving P is 7. So definitely it has to enter to make the thing balance, right? To make the Kashaf's law correct. So definitely towards P there has to have current. How much? This is, let's say, I. So I plus 3 plus 2.5 equals to 7. So I equals to 7 minus that 5.5, which is equals to 1.5. So Nabila is correct. MashaAllah. Let's go forward a little. Formal statement of Kashaf's first law. Dekho, sum of I in equals to sum of I out. So this is the formal expression. A formal expression through the amra aro duto math solve korbo. First math tate amake help korba 3. হুর আব্বাস নাম্বার 3 তে সামি এবং নাবিলা তোমরা চেক করে দেখবা হুর আব্বাসের অ্যানসারটা ঠিক আছে কিনা। হুর আব্বাস, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে কোনো আননোন কারেন্ট নেই, অনেকগুলো কারেন্ট এখানে রয়েছে। The sum of the current entering current is 1, 2 and 3 and current going away is 1, 2 and 3. They told us to check. Look at that. Calculate sum of I in and sum of I out in figure 10.6. Is Kashaf's first law satisfied? So first of all, sum of I in. What is the answer? 6.5. 6.5. Check kore dekhi amra. Nabila ঠিক বলছে হুড আব্বাস? Is that 6.5? Yes, sir. Yes, 6.5. How? 3, 2.5, 1. So this is 6.5. Correct. What is the sum of I out, হুড আব্বাস? 6.5. 6.5. Let's check. 4, 2, 0.5. So 4, 2, 6 plus 0.5, 6.5. So Hurabba, is that satisfied the condition of Kashaf's first law? Yes. So very correct. Congratulations. Number 4. Again, this will solve by Nabila. Nabila, amra question ta pore nei. Use Kashaf's first law to deduce the value and the direction of the current. Nabila ক্ষেত্রে একই রকম question পড়ে যাচ্ছে না। Anyway, direction of the current I in figure 10.7. So here we have to use the Kashaf's first law to get I. So সবার আগে আমরা যখন লিখবো sum of I equals to sum of I in equals sum of I out. So how many currents is entering? 1, 2. How many is going away? This and this, right? So এবার একটু tricky, ব্যাপারটা একটু tricky, হ্যাঁ Nabila? Nabila, tell me your answer first. -2. Check. Oh, come on. The sum of current entering, how much so far? 5. And exiting 1 is already 7. Sir, 7 is already more. Then how much will be there in I to make it balance? Urabbas? Yes, sir. What should be the answer here? Can it be negative? Like, Nabila, with that statement, with that clue, do you like to say the answer? -2. -2, right? -2, right? Very correct. Why it is -2? It's because current is a vector quantity, and we know it can be positive or it can be negative, right? So if you just connect the ammeter in opposite way, then your answer will be negative, right? So here you see the current is negative, and with that negative value, it satisfies the condition of the Kashaf's law. So it can be negative. So আমরা নতুন একটা শিখলাম, aspect শিখলাম that it can be negative. Okay, fine. Very correct. Congratulations. You all are correct. So Kashaf's second law. এবার আমরা second lawটা শুরু করে ফেলবো. So first law নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আমাদের। আমি নতুন করে কোনো কমপ্লেক্স সার্কিট এখানে ড্র করলাম না, বিকজ এখানে যে প্রেজেন্টেশনটা দেয়া আছে that presentation is good enough for us to understand the whole Kashaf's law. Okay, ঠিক আছে, আমরা সেকেন্ড লটা শুরু করব। Kashaf's second. Okay, fine. সামি, তুমি একটু পরে আসো, তুমি একটু রেকর্ডিংটা দেখে নিও। নাম্বার 4টা ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 4টা আমরা অলরেডি ডিসকাস করে ফেলছি। The value of I is -2.
So কারেন্টের ভ্যালুটা আমরা -2 লিখতে পারি because current is a vector quantity. Same thing goes for the voltage. Voltage can be negative. তাহলে এবার আমরা সেকেন্ড যে পয়েন্টটা আমাদের রয়েছে কারশফ সেকেন্ড ল, এবার স্পেসিফিকেশন পয়েন্ট ছিল কারশফ সেকেন্ড ল কি এটা আমাদের জানা, এবং ইট ইজ আ কনসিকুয়েন্স অফ এনার্জি কনজারভেশন। এতে দেখো রিকল কারশফ সেকেন্ড ল, এটা আমরা রিকল করব and understand that it is a consequence of conservation of energy. So consequence of conservation of energy কিভাবে এটা আমরা একটু দেখব। তার আগে আমি তোমাদেরকে একটু রিমাইন্ডার দেই যে আমরা যখন ইএমএফ এবং পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ডিসকাস করেছিলাম, there was a very key point there. So why the voltmeter reading of the voltage across the cell, it's tell us about the EMF. Why? Because this is the amount of voltage that is going to be applied across the whole circuit, applied through the whole circuit, and there you will see the total push from the cell. Now, why we say PD across a resistor? Because PD is something that will tell us that the amount of work done there to transform the electrical energy into the other form of energy, right? So actually, jeta hoy, we apply EMF and we get PD in the resistors. And the thing is, EMF is actually equal to the sum of the PD. And this is actually the Kashaf second law. Okay, so let's start what they say. And we can, calculate using the very famous equation of the Ohm's law. Very easy. Let's start. This law deals with EMFs and voltage in a circuit. We will start by considering a simple circuit which contains a cell and two resistors of resistance R1 and R2. So everyone, please draw the diagram. Real quick. যদি আমাদের এক্সামে ডায়াগ্রাম খুব বেশি ড্র করতে হয় না, আমরা একটু দেখে দেখে খুব দ্রুত ডায়াগ্রামটাকে ড্র করে ফেলো তো সবাই। Okay. So drawing is done. Since this is the simple series circuit, কেন এটাকে simple series circuit বলা হচ্ছে খেয়াল করো, there is only one loop. এই লুপটার একটা অ্যারো দেয়া আছে, এই অ্যারোটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে কে বলতে পারবে? Why the arrow is anti-clockwise? The conventional current. Because of the একটু better way তে বলো, why it is not clockwise? There is a electron flow. Electron flow is a negative to positive. Right, তাহলে এটা এখানে anti-clockwise কেন? ওরাব্বাস নাবিলা ট্রাই করো, কেন এই লুপটা এরকম ড্র করা হয়েছে এবং কেন এটা অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে বলতো? কে পারবে? দেখো তো কারেন্ট কোন দিকে ফ্লো করছে বাবা? Which way the current is going? কারেন্টের ডিরেকশন দেয়া আছে তো, দেখো এই যে I বলা আছে left to right. এখানে current goes always from positive terminal to the negative terminal. তাহলে দেখো, if it is I, then this is the direction from the positive to negative. Thereby, it is actually in anti-clockwise direction. So, if it is the anti-clockwise direction, তাহলে এখানে আমাদের অন্য কোনো ডিরেকশনে কি কারেন্ট ফ্লো করতেছে, or this is the only direction the current is flowing? Is there any other direction current is flowing, or this is the only direction? This is the only, right? Yes. So since this is the only direction, which means there is only one loop. Loop is something you can say a complete chain, a complete loop, a complete circuit, a complete connection. এরকম যদি single complete connection থাকে তাকে আমরা বলি complete loop. Okay. So for this complete loop, there is only one loop here. There is no other loop. So since there is only one loop that current is passing, thereby it is a series circuit. এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে, খেয়াল করো এই যেখানে আছে, since this is a simple series circuit. So why it is a simple series circuit? Clear? Okay. The current I must be the same all the way around, and we need not concern ourselves further with Kashaf's first law. কেন Kashaf's first law নিয়ে আমরা এখানে খুব বেশি কনসার্ন থাকবো না? Because সব জায়গায় কারেন্টটা সেম। দেখো এখানে I আছে, এখানেও I. It's not I1, I2, I3. It's not.
it is only I all the way. Why? Because there is only one current, which means the charge is conserved through the circuit. যতটুকু চার্জ একটা রেজিস্টরের বা একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে এন্টার করছে, same amount of charge is exerting from the same component or register, right? So এই জন্য আমরা এটা নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন। আমরা কি নিয়ে কনসার্ন হবো তাহলে? সেকেন্ড লটা নিয়ে। সেকেন্ড লটা কি? এটা আসতেছে। For this circuit we can write the following equation. খেয়াল করো তো, EMF টাকে যদি আমরা E দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, then এটার across একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হবে, এখানে একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হবে। This is the input voltage and this is the applied output voltage, you can say. Are we clear? Is my voice clear? Yes, sir. Okay, so আমি বলছিলাম আমরা অ্যাপ্লাই করেছি E or EMF and আমরা এখানে পাচ্ছি we are getting voltage across R1 and R2. So can I say that applied EMF equals to the voltage across the R1 plus voltage across the R2? Yes, sir. Urabbas, Nabila, can I say? Confused. Okay, confused হবো না আমরা, সমস্যা নেই, যেহেতু আমরা ফার্স্ট টাইম করতেছি, is fine. Like EMF is something that we apply some potential difference of the voltage across the circuit, the whole circuit. Then that is applied across the circuit, which means that EMF is distributed within the circuit. It will always be distributed. কোথায় কোথায় ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে? যেখানেই রেজিস্ট্যান্স থাকবে বা যেখানে একটা সার্কিট কম্পোনেন্ট থাকবে, ওইটার অ্যাক্রসে কি করবে? In general, it is resistance or the bulb or the any type of electrical or electronic devices or electronic component to be specific, যেটা আমরা সিরিজের মধ্যে বা সার্কিটের মধ্যে ইউজ করব, আমার এই EMF টা তার অ্যাক্রসে গিয়ে শেয়ার হবে, রাইট? যেখানে দুজন শেয়ার হোল্ডার আছে, R1 and R2, they will share the whole EMF of the applied cell, right? The applied cell is the EMF by EMF of the battery that will be applied across R1 and R2. তাহলে আমরা যদি R1 এর ভোল্টেজটা জানি, R2 এর ভোল্টেজটা জানি, and if we just add them, we will get the EMF. Clear? Make sense? Okay, এটা এখানে বলা হচ্ছে, দেখো, E equals to IR1. IR1 কেন লেখা হলো? কে বলতে পারবে? ভোল্টেজের পরিবর্তে কেন IR1 লেখা হলো? Sir, potential difference across R resistance 1 আর resistance 2. তাহলে কেন এখানে IR1 লেখা হলো, ভোল্টেজ না লিখে? Sir, V equals to IR. Very good, very good. Because it is the Ohm's law, V equals to IR. So I into R1 এর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে R1, so IR1 আমরা লিখলাম। তাহলে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা কি হবে? IR2. কেন I2 R2 না? Because I is the same. I R1 এর জন্য যেটা, R2 এর জন্য I is same. Thereby it is IR1 plus IR2 equals to E. Clear? Okay, ঠিক আছে. This is actually the Kashaf second law. বলতেছে you should not find this equation surprising. However, you may not realize that they are a consequence of applying Kashaf's second law to the circuit. This law states that the sum of the EMFs around any loop in a circuit is equal to the sum of the PDs around the loop. খেয়াল করতে হবে, EMFs মানে কি? আমরা যেগুলো অ্যাপ্লাই করছি, সেল, ব্যাটারি, পাওয়ার সাপ্লাই, the EMF, if we can sum up, then that will be equal to the PDs. PD মানে কি? That potential difference across the circuit components like resistors, or the bulbs, or the diodes, or the LDRs, or the thermistor, এদের অ্যাক্রসে যে PD টা অ্যাপ্লাইড হবে, সবগুলোকে সাম করলে আমরা যে অ্যাপ্লাইড EMF গুলো দিয়েছি, এখানে অ্যাপ্লাই করেছি, ওইটা আমরা পাবো। সো অ্যাপ্লাইড EMF বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? সোর্স গুলো যেগুলো, which means cell, battery, this. ওকে, তাহলে আমরা একটু সামনের দিকে আগাই, দেখি আমরা কোনো ম্যাথ এটা নিয়ে সলভ করতে পারি কিনা। এই যে দেখো, আমরা এখানে একটা কানেকশন পেয়েছি, খেয়াল করো। Here I is all the way coming from that positive end, but it's coming to the opposite negative end, right? খেয়াল করো, এখানে একটা ছোট্ট ইয়া আছে, এখানে তোমরা অনেক ক্ষেত্রে একটু ভুল করে ফেলতে পারো, স্যার এখানকার কানেকশনটা একটু ডিফিকাল্ট কেন? যদি আমরা এখানে এভাবে চিন্তা না করে, লেটস সে
we just consider only 6 volts. চলো আমরা একটু ড্র করে ফেলি। আমরা শুধু 6 volts টাকে ড্র করব, আমরা এই 2 volts টাকে ড্র করব না। আমরা সবার আগে একটু ইজিটা একটু ট্রাই করি, ওকে? So let me turn off the sharing and let's draw it. Okay, so we have 6 volts cell and we have 10 ohms resistor and we have 3 ohms resistor, right? Let's say 10, 3 doesn't matter. So 6 volt theta and this is 10 ohms and let's say this is 2 ohms for the sake of calculation. Calculation is সুবিধার জন্য আমি এটাকে 10 ohms and এটাকে 2 ohms I assume, okay? Now, which way the current will go, Nabila? Is that in that direction or in upward direction? Downwards. Downward, right? Very correct. So this is the direction of the electricity. Now, if I ask you that the equation regarding the voltage, current, and the resistance, it is nothing but V equals to IR. Am I right? Am I Yes, right? sir. Yes. So if I level it as I, can I calculate I from the circuit? I equals to V divided by R. So what is the V? The voltage of the EMF. So it is 6 volts, right? 6 volts. Then what is the resistance here? Resistance is the total resistance here, right? And if 2 resistors are in series, how to calculate the total resistance? Do you know that? Anyone? Nabila, Sami, Urabbas, 2 resistors to the series connected থাকে, how to calculate the resultant resistance? Do you know? Is my voice okay? Is that lagging? Is my voice clear? স্যার একটু ল্যাগ করতেছিল স্যার। Anyway, so the total resistance we can calculate by just adding them up if they 2 are in series. This is 12, 10 plus 2, 12. So 6 by 12 is nothing but 0.5 amps, right? So if you get the current 0.5 amps, then you can calculate the voltage of the PD across 10 ohms and PD across 2 ohms for sure, right? So let's calculate the PD across the 10 ohms. So PD across 10 ohms. What is it? V equals to IR equation, right? So what is the current passing through it? 0.5 amps. 0.5 times what is the resistance? 10 ohms. So 0.5 into 10 is nothing but 5 volts. Clear? Clear? So আমরা একটা পেলাম। Yes, sir. কতটুকু PD আছে এটা পেলাম। How about this one? এটার across কতটুকু PD আছে এটা আমরা একটু ক্যালকুলেট করি। Again, V equals to IR. So what is the I here? I is same 0.5. What is the resistance? 2 ohms. So 2. 0.5 into 2 is 1 volts. So this 1 volts is the voltage across the 2 ohm resistor. Now what is the applied voltage? 6 volts. How much PD you have got so far? 5 plus 1, 6. Does that make any sense that you have got this total voltage? Yes, which means actually Yes, sir. the applied EMF or sum of applied EMF equals to sum of PD across the cell. So thank you for the first part. Let's join for the next 5 minutes again. Assalamu alaikum.